videogan waxaan kaga hadlaynaa questionkan oo ku saabsan applied optimizationka. marka waxaan dhahay a rectangle has it is base on the x-axis ayaan la dhahay, and it is upper two vertices on the parabola y is equals to 12 minus x squared. marka waxaan la dhahay what is the largest area the rectangle can have and what are its dimensions. marka rectangle-ka ayaan draw garaynaynaa, kadibna waxaan isku dayaynaa inaan ka jawaabno su-aashan la xiriirta applied optimizationka. marka koobaad waxaan sameynaynaa su-aasheena ayaan draw garaynaynaa. Drawingkana waa saan x axis-ka iyo y axis-ka haddaan inta ku sawirano. marka parabolada naloo sheegaya waa midkan black ku sawiran. Rectangle-ka la sheegayana waxa weeyaan waa rectangle-kan inta ku jira. marka rectangle-kan saad aragteen waa laba qaybood. waxaan haysanaa rectangle-kan iyo rectangle-kan. dabcan waxa weeyaan midkan ayaa kala bar u kala goynaya. marka mid ayaan raadin karnaa areadiisa, kan kalena times 2 ayaan leenahay because waa isku mid. marka lengthigeenu waxa weeyaan waa x. the y-ga hadda lengthigeena kan waxaan u bixin karnaa x haddii aan raadino qaybtan keliyata, qaybtan aan iska dhaafno. marka lengthigeena waa x. y-dana saan ku helaynaa? y-dana waxaan ku helaynaa saad aragtiin bahalkeenu dherarkiisa ilaa iyo inta weeyaan. marka intan waxaan ku helaynaa paraboladatan. marka the trick waa meeshaas, paraboladatan ayaan isticmaalaynaa. marka the y oo ah widthkeena waxaan ku helaynaa this functionkan. marka waxay noqonaysaa sidatan. area waxaa lagu helaa length times width. marka lengthigeenu waa x, widthkeenuna waxa weeyaan waa y-dan. marka y-na waxa weeyaan waa x times booski y waxaan qorinaa middan 12 minus x squared. sababto ay tahayna waxaa hadeerta inaad heshid qaybtan ama dhankan waxaan isticmaalaynaa this function soo maha. when you want to find this point, the y kor hadeerta inaad raadisid, marka bahalkan isticmaalaynaa. marka waxaa noo soo baxaya functionkan oo ah 12 x minus x cubed. marka a of x teenu area in terms of x, teenu waxa weeyaan sidaas. marka functionkan haddaan isticmaalayno the largest ayaan dhahay. marka functionkan ayaan waxaan u raadinaynaa absolute extremagiisa ayaan raadinaynaa. marka functionkeeni ayaan inta ku qoraynaa area in terms of x ama a in terms of x waxa weeyaan waxay ahayd 12x minus x cubed. marka derivative-keeda ayaan raadinaynaa a prime of x. marka a prime of x waa iska 12 minus 3x squared weeyaan. marka functionkan goormuuna siinayaa 0 ama undefined. marka 0 wuxuuna siinayaa 0 ayaan leenahay 12 minus 3x squared. marka
minus 3 da ayaan inta keenaynaa marka waxay noqonaysaa 3x squared waxay la mid tahay 12 marka x squared waxay la mid tahay 4 x squared is equals to 4 ayaan marinay marka x ten waxa weeyaan plus or minus 2 weeyaan x ten waa plus or minus 2 marka x waxaan qaadanaynaa is equal to 2 because lengthigu ma noqon karo minus 2 ma noqon karo marka x is equals to 2 laakiin ayadoo saasay tahay x is equals to 2 waxaan ognahay inaan waxaa jira a kind of extrema waa ama waxay noqon kartaa local minima local maxima a kind of extrema point ayaan ku haynaa x is equals to 2 laakiin ma naqaano which kind of extrema annagana waxaan rabnaa maxima absolute maxima inaan ku haysano meesha ama local maxima marka sifaan ogaano which kind of extreme aan ku haysano waxaan isticmaalaynaa the second derivative key function kan ayaan raadinaynaa marka a double prime ayaan raadinaynaa of x oo function kan uu leeyahay marka a double prime of x waxa weeyaan waa iska minus 6x 2 tan ayaan minus 3 ku dhufanaynaa marka waxay noqonaysaa minus 6x marka a prime of x ten waxa weeyaan waa 2 critical pointigan waa 2 marka 2 daas ayaan gelinaynaa marka waxayna siinaysaa minus 6 times 2 oo ah minus 12 marka minus 12 waxay ka yar tahay 0 marka meesha waxaan ku haysanaa local maxima waa dhihi karta laakiin anaga absolute maxima aan leenahay because the largest ayaan raadinaynay absolute maxima ayaan meesha kulle ku haynaa marka x is equal to 2 waan helnay x is equal to waa 2 aan noo soo baxay marka y is equal to maxaa weeyaan ilaan rectangle-ka areadiisa ayaan ka rabaa dimensionkiisa ayaan ka rabaa marka y waxay la mid ahayd ama waxaa lagu helayay parabolaga functionkeedii oo ah y is equals to 12 minus x 12 minus x squared mu ahayno x squared ay ahayd marka booski x na 2 ayaan gelinaynaa 2 squared marka 12 minus 2 squared na waa iska 8 marka areada rectangle-kaas waxaa weeyaan laba rectangle bay ahaayeen waad xasuusatiin marka waxay noqonaysaa 2 dan 2 times 8 marka 2 dan waa x is equal to 2 y dan waxayna siisay 8 2 tanna waa laba rectangle bay leen ahaayeen marka areada rectangle-ka markii laisku daro waxaa noo soo baxay inay tahay 32 marka waa iska 32 I think 32 inch squared inay tahay unit inaan raacina iska fiican marka sidaas ayaan ku keenay areadii